জানি নে জানি নে জানি নে শুধু তোমারে জানি তোমারে জানি ওগো সুন্দরী ন্যায় অন্যায় জানি নে জানি নে জানি নে শুধু তোমারে জানি তোমারে জানি ওগো সুন্দরী ন্যায় অন্যায় জানি নে জানি নে জানি নে. Love can bind a family, a society, even a nation. But can it form the foundation of a language? It is around 1100 AD. The Bengali language is newly born from Sanskrit. Like a little toddler, it holds the finger of a stunning genius poet, Joydev, who writes Geet Gobindo, depicting the love of Krishna and Radha. The Sanskrit verses spread like wildfire from Manipur to Tamil Nadu, changing lifestyle, dance forms, temple architectures, and social norms. Joydev's invention of Ashtapadi verses, his choice of words, and the softness of emotions lay the foundation of the dawning language, Bangla. One of Joydev's love songs, Lolito Labongolata, written 900 years ago, still sways our heart like a clove vine in the spring breeze. Almost 150 years pass by. Vaishnavism is still rocking the literature in Bengal. Vidyapati, a Maithili poet, writes, Janamo abodhiham rupone haralu, nayano natiropito bhela, lakho lakho jugo, hiye hiye rakhanu, tobu hiye jurano na gela. 500 years later, the romantic poem resonates with the teenage mind of Tagore. He is so fascinated that he copies Vidyapati's style and language and writes Bhanusingher Padaboli in Brajaboli. Such is the power of Vidyapati's pen. Towards the end of 1400s, Bengal embraces Muslim influences under the ruling of Hussein Shah, whose lineage directly traces to the Ottoman Turks. The society cannot sustain religious claustrophobia anymore. The Hinduism, Vaishnavism, Sufism and Buddhism combine and form a new liberal sect called Baul. Their expressions of love through mysticism shape the society and literature in Bengal. Lalun voices against untouchability and sings his love for all.
ফকির হিন্দু কি জবন সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি জবন লালন বলে আমার আমি লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি জবন একই ঘাটে আসা যাওয়া একই পাটনি দিচ্ছে খেয়া কেউ খায় না কারো ছোঁয়া কেউ খায় না কারো ছোঁয়া বিভিন্ন জলকে কোথা পায় সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি জবন সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি জবন বেদ পুরাণ করেছে জারি যবনের হিন্দুর হরি লালন বলে বুঝতে নারী লালন বলে বুঝতে নারী রূপ সৃষ্টি করলেন কি রূপ প্রমাণ সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি জবন সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি জবন Almost 2 centuries later, Europeans knock on the door of India. French and English cultures influence the capital city, Calcutta. A young rebel, Michael Madhusudhan Dutta, reveres the European Renaissance literature. He knows 9 languages: Greek, Latin, English, French, Hebrew, Sanskrit, Tamil, Telugu, and Bengali. He writes the first sonnet in any Indian language, becomes the first Indian to marry a Christian lady, Rebecca. He creates a new rhyme style called Amritakshar Chando, or blank verse, writes the Indian epic stories in English, wants to spread the glory of India in Europe, but no one in Europe is looking for the glory of India. Britain rejects his writings. Michael returns to India with a law degree from Britain. He brings European thinking to Bengali literature. In his expression of love, there is a voice of protest that was missing in earlier literature. In the mythical story of Nal Damayanti, when Nal leaves Damayanti after losing his kingdom to gambling, Damayanti does not accept her fate. She complains, returns to her father, requests to arrange a second Swayamvar, knowing well that Nal will not be able to resist. When Nal shows up, Damayanti asks him sarcastically, পারো কি চিনিতেও হে নূতন সারথি যেই রথে ছিলে আগে অধীশ্বর তুমি সেই রথ কেনই বা চিনিবে এখনই Meanwhile, a Portuguese origin folk poet, henchman Antony, not only marries a Bengali widow, Shodamini, but also falls in love with the Bengali language and Hinduism. He creates verses instantly and defeats the best folk poets of Bengal in competitions held at royal courts. Anthony Firingi soon becomes the icon of Kubil Lorai in Bengal. His love and devotion influenced the literature deeply. সুখ বলে শাড়িরে তোর রাধার খবর বল ছল করে সে কখন ঘাটে আনতে যাবে জল রে আনতে যাবে জল সুখ বলে শাড়িরে তোর রাধার খবর বল ছল করে সে কখন ঘাটে আনতে যাবে জল রে আনতে যাবে জল শাড়ি বলে ওরে সুখ প্রশ্ন বটে তোর যার লাগে রায় চুরি করে শেষ বলে জোর রে শেষ বলে জোর
যার লাগিরাই চুরি করে সেই সে বলে চোর রে, সেই সে বলে চোর। এই জানিও রে তোর রাধা যে দিনকে করে গো, জানিও রে তোর রাধা যে দিনকে করে রাত। চোরের উপর গোসা করে মাটিতে খায় ভাত, ওরে মাটিতে খায় ভাত, ওরে মাটিতে খায় ভাত। যোগেশ্বরী হলো কুপকার, যোগেশ্বরী হলো কুপকার, যোগেশ্বরী হলো কুপকার, যোগেশ্বরী হলো কুপকার রে, হলো কুপকার রে, হলো কুপকার। কৃষ্ণ নাগর চালাক চতুর্থ আমার রায়কে করে কলঙ্কিনী রসাগরে ডুব দেয়, রসাগরে ডুব। আমার রায়কে করে কলঙ্কিনী রসাগরে ডুব দেয়, রসাগরে ডুব। খবরদার, 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 শামকে আমার কৃষ্ণে রে দোষ খালি। খবরদার, শামকে আমার কৃষ্ণে রে দোষ খালি। মনে রাখিস এক হাতেতে বাজে নালো তালি রে, বাজে নালো তালি রে, বাজে নালো তালি। জেনে রাখো কেষ্ট যে তোর ভীমরুলেরই হুল, রায় কমলের মধু খেয়ে ভাঙলো রায়ের ফুল রে, ভাঙলো রায়ের ফুল। আরে এ কথা তো সবাই জানে, এ কথা তো সবাই জানে। হইল মধু ফুলে কেন, হইল মধু ফুলে কেন, হইল মধু ফুলে। তোরাই ঘুমটা দিয়ে নাচবে খেমটা, ঘুমটা দিয়ে নাচবে খেমটা। যা তো যাবে চুলে, আবার যা তো যাবে চুলে, আবার যা তো যাবে চুলে। সবাই জানে কেমন রে তোর শ্যামের ভালোবাসা, তিরিটি নয় পদ্ম পাতা ওজে ব্যাঙের বাসা রে, ওজে ব্যাঙের বাসা। বর্ষাকালে এই ব্যাঙ ডাকিলেই, বর্ষাকালে ব্যাঙ ডাকিলেই রাধার পোয়া বারো। ওই বর্ষাকালে ব্যাঙ ডাকিলেই রাধার পোয়া বারো। চলতে পথে নুপুর ধ্বনি যায় না কানে কারো, যায় না কানে কারো রে, যায় না কানে কারো। শাড়ি বলে, শাড়ি বলে প্রেমের কথা তুলিস রে তুই যদি, মনে রাখিস পুরুষেরই প্রেম যে মজা নদী রে, প্রেম যে মজা নদী। সুখ বলে, সুখ বলে মজা নদীর ওই তো মজা হয়। ওই সুখ বলে মজা নদীর ওই তো মজা হয়। ওই ঝাঁপ দিয়ে তো তোর রাধিকার জীবন বেঁচে যায়, হোতায় জীবন বেঁচে যায়, হোতায় জীবন বেঁচে যায়। শুনে রাখো সর্বজনে আমায় দোষ দিও না শেষে, ফিরিঙ্গিটা বেজায় ঢেটা আমায় জ্ঞান দিচ্ছে এসে। আরে অন্য কথা বলিস কেন, অন্য কথা বলিস কেন, আসল কথা ছেড়ে। বলে যোগেশ্বরী ডুবলো তোরি গেলি যে তুই হেরে রে, যোগেশ্বরী ডুবলো তোরি গেলি যে তুই হেরে রে, যোগেশ্বরী ডুবলো তোরি গেলি রে তুই হেরে রে, যোগেশ্বরী ডুবলো তোরি গেলি রে তুই হেরে রে, গেলি রে তুই হেরে রে, গেলি রে তুই হেরে রে। In 1861, Tagore is born. Bengali literature starts writing a new chapter. Tagore combines all forms of love, romance, affection, attraction, and worship into a universal right which demands love and equality back. It knows no rule, speaks only the truth from the heart. Neither does it care about differences in race, nations, wealth, customs, or creeds.
The Nobel laureate poet writes melodious love songs. They cross all boundaries and touch every heart. Men, women, young, old, Indians, non-Indians. Tagore invites love to life in this beautiful, joyous song, Tomar Anando Oye Elodare. চুলখানি সুখের আঁচলখানি দুঃখের আঁচলখানি ধুলাই পেতে আঙিনাতে মেলো গো আনন্দ এলো দ্বারে এলো 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 গো ও গো পুরবাসী ও গো পুরবাসী তোমার আনন্দ ওই গো তোমার আনন্দ এলো দ্বারে এলো 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 গো ও গো পুরবাসী. But Tagore's love is not just a soft feeling. It has power to win. In his writings, in front of pure love, the Kali temple changes customs, stops animal sacrifice. Gold mine owners sets free the digger slaves. The looters become the scholars. The untouchables get human dignity. Tagore's thinking spreads and shapes all of India. The spring comes to Bengali literature. Songs written by Atul Prasad Sen, Rajanikanto Sen, Dijendralal Rai win many hearts. Writers like Bibhuti-Bhushan Bandyopadhyay, Satyen Datta pave new ways to lead the generation. Meanwhile, Sharat Chandra Chattopadhyay becomes a household name in Bengal. He knows the minds of women in Bengal villages, speaks their heart, their language, their silence. His readers read and weep, endearing the characters of his novel as they grapple with the changing society. Word Visit Sharat Chandra speaks against the cruel Hindu traditions around young widow Gauri. In his amazing short story, Akadoshi Boiragi, he shows how the mind of a young, city-educated Brahmin boy, Apurvo, transforms as he realizes the hidden inhumanity in the social customs. The subtle touch of love mesmerizes the readers. Independence struggle takes the center stage in Bengal from early 1900s, but during the First World War, Indians are recruited by the British Army and are sent to the war front. Nazrul Islam, an 18-year-old boy, is drafted to Iran. He lives in the army camp, witnesses killings in the war, sees the power clash between the Ottoman Empire and the Allied forces. He doesn't understand why the world is fragmented. Nazrul studies Sanskrit and Parsi, reads Tagore and Amar Khayyam. Nazrul finds no difference between worshipping goddess Kali and Allah. He falls in love with a Brahmo Samaj girl, Pramila, marries her. Conservative Muslims are enraged, but Nazrul ignores. He writes rebellious poems against the British, goes to jail. His love embraces the poor and the helpless, voices against social inequality and injustice. Tagore identifies the depth of Nazrul's mind, says, there is clatter of sword in his poetry. But Nazrul is not just a soldier poet. He believes love is the fabric of the world.
नाचे नाचे की रानी में, नाचे की रानी में, नाचे नाचे की रानी में, नाचे की रानी में। मरु बालुका हरोषे आकुल, मरु बालुका हरोषे आकुल, नाचे नाचे की रानी में, नाचे की रानी में। পাশে যেন আধো জোছনায় জিপসি ছেলে যেন বাঁশি বাজায়, তাঁবুর পাশে যেন আধো জোছনায় জিপসি মেয়ে যেন মাদল বাজায়। তার নাচের নেশায় শেষ দিয়ে যায়, তার নাচের নেশায় শেষ দিয়ে যায়। নাচে नाचे की रानी में, नाचे की रानी में। In 1947, India wins freedom. In divided India, Bengali-speaking population falls narrowly short of the Hindi-speaking population. However, it does not choke the growth of the literature. Jibanananda Das becomes the first Indian surrealist writer. In his poem, The Flora and Fauna of Bengal, the intricacies of the human mind and the history of India merge seamlessly to form a colorful palette of emotions that is unknown to Bengal. At a young age, Jibanananda falls in love with his cousin, Shobhana, but because of social norms, he never expresses his love. His disturbed marriage brings a tinge of sadness to his love poems, making them even more arresting. His beautiful poem, Banglar Mukh Ami Dekhiachi, actually speaks of how Behula had to please the gods in heaven to revive her dead husband. How in every life, love cries silently to fulfill others' dreams, and how that shadow falls as the darkness spreads over the trees and the meadows of Bengal. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে, চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি। চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ, জাম বট কাঁঠালের হিজলের অসথের করে আসে চুপ। ফণি মনসার ঝোপে সটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে। মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে, এমনি হিজল বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল। বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে, কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়, সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল হায়। শ্যামার নরম গান শুনেছিল। একদিন অমরায় গিয়ে ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়, বাংলার নদী মাঠ ভাট ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়। The riots in divided Bengal, the poverty, the rise of communism, the foggy future, the urban and non-urban conflict, and the struggle to create an independent identity reflect on Bengali literature. Premendra Mitra, Joy Goswami, and Shankha Ghosh paint the picture of their transformation with their master strokes. Love takes a new shape in modern Bengal. Yet, love does not die. In 1933, a book, La Nuit Bengali, is published in Romania. Mircea Eliade, the author, calls it a semi-autobiographical novel. It is a love story between a young European researcher and a teenage Bengali girl. Around late 1920s, a towering professor of Indian philosophy
invites a talented student from Romania who stays at the professor's house in Calcutta as a house guest. The girl is the gifted daughter of the professor, who adores Tagore and says she cannot love anyone else. Unknowingly, she falls in love with the foreign student. The Hindu family cannot accept that. Very soon, the foreigner is sent out of the Calcutta house. He returns to Europe. The daughter gets married. The book becomes very popular in Europe and gets translated in French, German, Italian, and Spanish. Mircea later migrates to the United States and becomes a famed professor at the University of Chicago. 4 decades later, in 1974, a reply novel, Nahannate, comes out in Bengali by none other than a Tagore disciple, Maitreyi Devi. The book becomes a bestseller instantly in Bengal and later gets translated in English as It Does Not Die. Readers find uncanny similarities between La Nuit Bengali and Nahannate. In 1988, La Nuit Bengali, or Bengal Nights, is filmed in Calcutta with young Hugh Grant acting as Mircea. You've been with us now for almost a month, and I can truly say that we should like our home to be your home. You can use the library, my books are your books, just help yourself. You're like one of the family to us. If you need anything, just tell my wife, or better yet, tell Gayatri. I think you two have already become excellent friends. Well, to tell you the truth, she kind of baffles me. I think she might be a bit frightened of me. By the way, did you know she writes poetry? No, I didn't know that. She's very gifted. Her philosophical poems have greatly impressed Gurudev. I think it was Victor Hugo who said, "The sun is already the shadow of God." In Bengal we say, darkness is already his light. Talking of Victor Hugo, I have an idea. Why don't you teach French to Gayatri? In exchange, she can teach you Bengali. A splendid idea, don't you agree? Je suis une jeune fille. Je suis une jeune fille. Non, je suis une jeune fille. Je suis une jeune fille. Okay, try this, it's easier. Je vais visiter Paris. Okay? Je vais visiter Paris. Tell me, Gayatri, I never realized that you were a poet. I don't think there's anything to be embarrassed about. I mean, I was just surprised that someone as young as you would know enough about life to be able to write philosophical verse. You're always giggling. Why are you giggling at me now? Why shouldn't I? Oh, no reason at all. Girls are always find something to giggle about. Doesn't matter. Don't be angry, Why should you worry if I'm angry with you? because you are our guest, and a guest has been sent by God. Oh, and what happens if the guest is an evil person? And God will call him back. Which God? His God. What do you mean? Everyone has their own little God? Yes, by the way, who is this Robbie Thakur that you keep writing in your book? Tagore. He's my guru. Our country's greatest poet. I'd like to be old. Old like him. When you're old, you suffer less and love more. In French, the direct object, or adverbial equivalent, is always placed after the verb. For instance, je vais à Paris. Le train entre en gare. Je vois la Tour Eiffel. You don't like me to write when you're speaking? Why do you hesitate to tell me so? Please just repeat after me. Le train entre en gare. I have a better idea. I will teach French to Lilou. You don't think I can? I can be a better teacher than you, even in French. Non, le vieux Tagore est un vieux cochon.
I'm going to see if the postman has come. Aha. Now, shall we go on? Je suis une jeune fille. Very good. That's fantastic. You've got it. Okay, let's try a new one. Tu es un jeune homme. How old will you be in 5 years? 31, 32. Not even half his age. Whose age? Tagore's? Oh, for Christ's sake, you know, in Europe it's considered a little bit disgusting for young girls to fall in love with an old man. You've forgotten something. Thank you very much for your lesson. In a way, I love you very much. I'm happy when we look into each other's eyes or hold our hands together. But it is no more than pure friendship. If you have thought otherwise, it is my fault. I have let you believe something that is not true. In real life, Moitri Devi meets Mircea Eliade in Chicago in 1973. Both are grandparents by then. Their lives are filled with love, happiness, and accomplishments. Yet, when Moitri meets Mircea, she asked, "Is love a material object that can be snatched away from one and given to another?" The world stuns. No literature has ever seen a love story like this. Moitri feels love is the warmth from the soul. Our body ages, our beauty wanes, but she came to see the inner light, the love that can never die.